Excellency Mohammad Nurul Islam Sujan Sir, Honorable Railway Minister of Bangladesh, Shri Ashwini Vaishnav Ji, Honorable Minister of Railways, Communication, Electronics, Information Technology, Government of India, Sardar Shahadat Ali Ji, Additional Director General Operations, Bangladesh Railway, Mr. Muhammad Imran, High Commissioner of Bangladesh to India, Shri V.K. Tripathi Ji, Chairman and Chief Executive Officer, Railway Board, Shri S.K. Mohanty Ji, Member Operations and Business Development, Railway Board, members of the Railway Board, officers of the Railway Board, friends from media, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great privilege and pleasure for us in the railways to have the minister and the delegation from Bangladesh. It is indeed a historic day because we are here today to flag off the third express train between India and Bangladesh. It's indeed a very, very historic day. Such a day doesn't come very often. The last train was inaugurated sometimes, I think, 5 to 6 years back. So this is really a milestone event. I will request our guests to be felicitated by our side. So may I request our minister to kindly present a bouquet to the Honorable Railway Minister of Bangladesh. May I request Chairman Railway Board to welcome Shri Muhammad Imran, High Commissioner of Bangladesh to India. And may I now request Shri S.K. Mohanty, Member Operations and Business Development, Ministry of Railways, to present a bouquet to Shri Sardar Shahadat Ali Ji, Additional DG Operations. Thank you. Now I'll request Shri Sanjay Mohanty Ji to give a welcome speech and greet the dignitaries. His Excellency, Honorable Minister of Railways, Bangladesh, Muhammad Nurul Islam Sujan Ji, Honorable Minister of Railways, Communications and Electronics and Information Technology, India, Shri Ashwini Vaishnav Ji, Additional Director General Operations, Bangladesh Railway, Sardar Shahadat Ali, High Commissioner of Bangladesh to India, Muhammad Imran, Deputy High Commissioner, Muhammad Nurul Islam, Chairman and CEO, Indian Railways, Shri V.K. Tripathi, my colleague officers from Railway Board, representatives of print and electronics media, ladies and gentlemen. It is a great privilege to welcome you all on this really historic day when the third passenger carrying express train between India and Bangladesh is being inaugurated virtually. Mitali Express from New Jalpaiguri to Dhaka is going to connect Bangladesh to Northeast India directly. This is a bi-weekly service which will run on Sundays and Wednesdays ex New Jalpaiguri and on Mondays and Thursdays from Dhaka. It will cover a distance of 595 kilometers, of which 61 kilometers is in the Indian portion and balance 534 kilometers is in Bangladesh. Indian Railways and Bangladesh Railway share a very close bond which has got strengthened over the years. Railways help in increasing trade and people-to-people contact between our two friendly countries. Flagging off of Mitali Express from New Jalpaiguri to Dhaka is a reiteration of the commitment of both the countries to take these ties forward in a substantive manner. On this special day, I again extend a very warm welcome to the Honorable Railway Minister of Bangladesh, Muhammad Sujan Ji, and ADG Operation Bangladesh Railway, High Commissioner and Deputy High Commissioner of Bangladesh, and extend my best wishes for further deepening of cooperation in the railway sector between the two countries.
Thank you. Thank you, sir. May I now request Chairman and CEO, Ministry of Railways, Shri V.K. Tripathi ji, to address the gathering. His Excellency Muhammad Nurul Islam Sujan ji, Honorable Minister of Railways, Bangladesh, Honorable Shri Ashwini Vaishnaw ji, Minister of Railways, Communication, Electronics and Information Technology, Shri Sardar Sahadat Ali ji, Additional Director General Operations, Bangladesh Railway, Shri Muhammad Imran ji, High Commissioner of Bangladesh to India, representatives of press and electronic media, ladies and gentlemen. It is indeed a very happy occasion for both India and Bangladesh as Mitali Express, the third mail express train between the two countries, is going to start today. Bangladesh is a very big trading partner with India. With a strong GDP growth rate in Bangladesh, there is a robust demand in the India-Bangladesh transport sector, and rail transport can play a very important role in this. Indian Railways and Bangladesh Railways have always worked together. The partnership between two railways was further strengthened during and after COVID, when there were disruptions in the road transport sector. Essential commodities such as onions, spices, sugar were moved by rail in Bangladesh. With excellent partnership between India and Bangladesh Railways, new rolling stocks were added to the list of interchange wagons, which included parcel vans, containers, and NMG for autos and tractors. 10 BG locos were also made available to Bangladesh Railways in July 2020. As a result, a greatly diversified cargo base is moving between the two countries, which includes food grains, stone and construction material, FMCG products, automobiles, cotton yarn, etc. The potential is still immense and strong demand exists. With firm partnership between the two countries, railway infrastructure is being strengthened through the Government of India line of credit and other assistance projects. Railway projects form nearly 25% of the Government of India's lines of credit extended to Bangladesh. 17 railway projects worth nearly $2 billion have been included in the 3 lines of credit extended by Government of India to Government of Bangladesh. These projects will enhance railway infrastructure in Bangladesh. Apart from trade, railway sector is helping in increasing the people-to-people contact of the two countries, which are culturally connected. Flagging off of Mitali Express from New Jalpaiguri to Dhaka is a great occasion for bringing the people of two countries together. On this special day, I again extend a very warm welcome to the Honorable Railway Minister of Bangladesh, Muhammad Sujanji, and the delegation of Bangladesh, and hope that railways will continue to play an important role in improving trade and cultural bonds between the two countries. Thank you very much. Ladies and gentlemen, as was expressed by our CRB and CEO, that today is the day of culmination of efforts over the last 2 years or so. So it's a reiteration of all the efforts which have gone into strengthening and making possible various efforts, and we have the train today. And obviously we will not stop here, and we will continue to forge ahead. And the contribution of railwaymen on both sides, that is Bangladesh side, and you'll be very happy to know that the entire programming of the Mitali Express was done over virtual link. We had video conferences, and over that, the scheduling, our team of the coaching directorate, commercial directorate, the MEA, and their team of the traffic directorate, they worked together because that was COVID time, and there was no way of meeting. But you can imagine that this international train we were able to conceptualize. And you'll also be very happy to know that during the summit meeting of the two prime ministers on the 27th of March 2021, which is incidentally the Liberation Day of Bangladesh, and 27th March 2021 has a special significance. That was the 50th Liberation Day of Bangladesh. On that day, this train was virtually flagged off. And today, the two ministers
under whose able guidance the teams are working through the day and night. Today, this train will be operationalized and flagged off. Before we do that, we have a short film on the Haldibari Chilahati link. Ladies and gentlemen, I would like to inform you that this train uses the fifth link. You know, after partition, the links between India and Bangladesh were broken. And that was a great sort of a misfortune for the subcontinent. But with the sustained efforts of both the countries, 5 links have been established. Out of the 6 or 7 links which used to exist before partition, 5 links have been established by the efforts of the engineers and all the people on both sides. And this is the 5th link which this train uses. And this is a historic link because this was the link on which the Darjeeling Mail also in yesteryears would move. So we have a short film on the Haldibari, which is on the Indian side, and Chilahati, which is on the Bangladesh side of this link. So let's see this small film on Haldibari Chilahati. India and Bangladesh share a long-standing camaraderie. The Prime Ministers of both the nations are working to further flourish the relation between the two neighboring countries through trade and travel. As part of this vision, various developmental steps have been taken in the recent past. Adding to the progress made in strengthening the bond, both the countries are reviving the railway link which was once operational till 1965. The reopening of the Chilahati-Haldibari route is expected to encourage economic and social development of people of both the nations. With the transit facilitation of goods and passenger traffic to and fro between Bangladesh and India, enhancing accessibility to the main ports and dry ports across land borders to support the growth in regional trade. For this purpose, construction of a broad gauge link from Haldibari in India to Bangladesh border has been carried out by Indian Railways. Similarly, Bangladesh Railway has also upgraded and laid the missing track from Chilahati to Indian border. Chilahati-Haldibari rail link is the 5th railway link which is operational between India and Bangladesh, nurturing the social, trade and cultural bonds between the people of both the nations. The flagging off of Mitali Express today from New Jalpaiguri to Dhaka cantonment via this route follows its reopening with the introduction of a goods train on 17th December 2020 by the Prime Ministers of both the nations. This passenger train service will boost the tourism sector in both the countries. This is a restoration of not only an old rail link, but the lifelines of India-Bangladesh relationship under the able leadership of our Prime Ministers. Long live India-Bangladesh friendship. And now may I request Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Minister of Railways, Communication, Electronics and Information Technology, to address the gathering. So. Excellency Mohammad Nurul Islam Sujan Saab, Honorable Minister of Railways, Government of Bangladesh. Your name itself is Sujan, which means a good man. So we are really blessed to have you here in India. Excellency High Commissioner of Bangladesh, my good friend, Mr. Mohammad Imran Saab, ADG Operations of Bangladesh Railways, Sardar Shahadat Ali Saab, Honorable MP present at New Jalpaiguri, Dr. Jayanto Roy Saab. Your efforts have been very meaningful and very fruitful. Very good persistence you have always shown in getting this train linkage done. My colleague Shri V.K. Tripathi ji, Chairman of Railway Board, S.K. Mohanty Saab, present officers of Railways, officers of the Bangladesh High Commission, friends from media, I wish you all a very good morning and welcome you to this
momentous occasion. It's a very happy moment for all of us in the Indian Railways. The relationship between the two countries, India and Bangladesh, is based upon our shared heritage, our shared present, and our shared future. The development that we have in both the countries, which is today accelerated in a very big way by the warm friendship between the two nations at all the levels, at the topmost level between the two honorable prime ministers, at the ministers levels, at the officers levels, and at people's levels. This train, the Mitali Express, will be yet another milestone in increasing this friendship, in strengthening this bond, in improving this relationship. It's a very happy coincidence that Bangladesh is completing 50 years of its journey as an independent nation, and India is celebrating its 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. A very opportune moment, a moment when we should take much bigger steps to cement our relationship, to increase the trade between the two nations, to increase the cross-cultural exchange between the two nations, and to increase the collaboration between the two railways. Lots and lots of projects are there which are today being done as a collaborative effort between the two railways. We learn a lot from Bangladesh Railways experience, and in our own small way, we are able to contribute a little bit to the development of Bangladesh Railways. For example, just a few years ago, only about 700 trains were traveling between the two countries for carrying goods. Today, that number is close to 1,600, which is almost more than double the previous numbers. So that is a great progress in the way the two countries are today doing trade. During COVID pandemic, India transported about 4,000 tons of liquid oxygen, and that was another small little contribution to the friendship between the two countries. Very, very happy to share that the Haldibari-Chilahati link, which was reopened by the Honorable Prime Ministers Shri Narendra Modi ji and Sheikh Hasina ji on 17 December 2020, will now be used for this first train, which will ply between India and Bangladesh. We already have two trains, Maitri and Bandhan, and this is the third train, Mitali. Yesterday, during the meeting with Your Excellency, I was very impressed with the way you shared your vision of converting the entire railway network of Bangladesh to broad gauge, your vision of doubling the tracks, your vision of electrifying, your vision of having modern locomotives and train sets. I think that is a great vision. We really appreciate your vision, and we commit to you that whatever little we can do in your journey, we will always be there with you, like a strong rock of friendship with you. We'll never go back from the words that we have given to you, and we hope that this relationship between the two railway organizations lead to something much bigger. Thank you. Thank you, sir. And now may I request Mohammad Nurul Islam Sujanji, Honorable Railway Minister of Bangladesh, to address the gathering. আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে তৃতীয় ট্রেন, যেটি যাত্রীবাহী ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে, যেটি ঢাকার দিকে যাবে এবং ঢাকার থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানের
সম্মানিত অশ্বিনী বৈষ্ণব, ভারতের রেলমন্ত্রী, বাংলাদেশের এই দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার, চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, এখানে উপস্থিত বিভিন্ন রেলওয়ে বোর্ড এবং সহ বিভিন্ন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ থেকে আগত আমার সঙ্গে আসা ডেলিগেট সদস্যবৃন্দ, মিডিয়ার ভাইরা এবং সমবেত সুধীমণ্ডলী, সবাইকে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনাদের আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ এবং ভারতের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে অংশগ্রহণ, এবং সেটি শুধু নয়, ভারত প্রায় 1 কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং একই সঙ্গে প্রায় 16,000-এর মতো যোদ্ধা, ভারতের সৈন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রক্ত দিয়েছে। কাজে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, এটা রক্তের আকরে লেখা, রক্তের বন্ধনে এটা অত্যন্ত মজবুত। এবং দেশ স্বাধীনের পরে আমরা দেখেছি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, এটি অনেক বেশি গভীর হয়েছে। কিন্তু 1975 সালে 15ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত করার পরে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে অনেকখানি ভাটা পড়ে। এবং রেলওয়ে সেক্টরে আপনারা জানেন যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা ঐতিহাসিকভাবে যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা অবিভক্ত, আমরা যে ব্রিটিশ শাসন সেখান থেকে আমরা পেয়েছি এবং এই রেল ব্যবস্থা আমরা ইনহেরিট করেছি। কিন্তু একদিকে যেমন ভারত তার রেল ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে, পাকিস্তান সময় আপনারা জানেন যে ওই অঞ্চলের মানুষ আমরা সব সময় ডিপ্রাইভ হয়েছি, অবহেলিত হয়েছি এবং রেল ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে ওঠেনি কিংবা তার ধারাবাহিকতা এগিয়ে যায়নি। এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনারা জানেন যে আমাদের যে সেক্টর সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে রেল, রেলের বড় বড় ব্রিজ, আমাদের যে রেলের যে এক্সিস্টিং যে ট্র্যাক, আমাদের রেলের কারখানাগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদের রোলিং স্টক যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেটি ভারতের সহযোগিতায়, সর্বত্র সহযোগিতায় আমাদের রেল ব্যবস্থাকে আমরা পুনর্গঠন করেছিলাম সেই সময় চালানোর জন্য। কিন্তু 1975 সালে 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা রেল ব্যবস্থাকে সবসময় অবজ্ঞা করেছে, রেল ব্যবস্থার প্রতি কোনো দৃষ্টি দেয় নাই। এবং আমাদের যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় 3,000-এর মতো আমাদের ট্র্যাক ছিল কিলোমিটার, সেখানে সেটি নেমে এখন 2,500 কিলোমিটারে নেমে এসেছে। আমাদের যেখানে জনবল প্রায় 80,000-এর মতো ছিল, সেইটা এখন বর্তমানে 25,000-এ নেমে এসেছে, সংকুচিত হয়েছে। এবং 2091 সালে 10,000 কর্মকর্তা কর্মচারী রেলওয়েকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে রেল থেকে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। কাজে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আবার রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় 2011 সালে আমরা গঠন করেছি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় অধীন ছিল রেল মন্ত্রণালয়, কোনো বিনিয়োগ ছিল না।
এই রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় করে আমরা রেলকে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে যে পরিকল্পনাগুলো আমরা গ্রহণ করেছি রেল, তার মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আমাদের যে ইন্টারসেকশন যে পয়েন্টগুলো ছিল, অর্থাৎ যেটি অবিভক্ত ভারতে যে রেল ব্যবস্থা ছিল সেই রেল ব্যবস্থাকে আবার রেস্টোর করার জন্য আমরা সেই প্রথম আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কাজে প্রতিবেশী দেশ ভারত, তার সঙ্গে আমাদের যে কয়েকটি পথে এর আগে রেল যোগাযোগ করতো সেগুলোকে আমরা রেস্টোর করেছি। আজকে পঞ্চম যেটি আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সেটা উদ্বোধন করেছেন, এবং আজকের দিনে আমরা শুধু আমাদের যে কোভিডের কারণে এই যেটি ইতিমধ্যে উদ্বোধিত হয়েছে সেটি আমরা আজকে আবার নতুন করে চালু করলাম। এই যে দুদিন মাত্র আমরা এখন অপারেট করতেছি, কিন্তু এটি যদি সম্ভব হয় সপ্তাহে অন্তত 5 দিন যাতে এটা করা যায়, সেজন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখবো। কারণ এই রুটটি কিন্তু অত্যন্ত পপুলার বাংলাদেশের কাছে, কারণ বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ যারা বিশেষ করে ট্যুরিজম এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ এই দিক থেকে তাদের সব থেকে বেশি যোগাযোগ তারা যাওয়া আসা করে। আমি ইতিমধ্যে যেটি আলোচিত হয়েছে, আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের যে রেল ট্র্যাক সেটি সিঙ্গেল লাইন, এবং আমাদের রেল ব্যবস্থা দুই ধরনের, একটা ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ। সেই সমস্ত প্রতিবেশী দেশ সহ অন্যান্য যে সমস্ত দেশ আছে তাদের সঙ্গে যাতে একটি সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তার জন্য আমাদের সমস্ত রেল ব্যবস্থাকে আমরা অর্থাৎ ব্রড গেজে রূপান্তর করছি। এই পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের সিঙ্গেল লাইনকে ডাবল লাইন করার জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যাতে ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের যাওয়া আসার ক্ষেত্রে যাতে একটি অবকাঠামোর যে উন্নয়ন, সেই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ফ্যাসিলিটি যেটি তৈরি করা, এবং সব থেকে বড় বড় বাধা ছিল আমাদের যমুনা এবং পদ্মা নদী। এই নদীর উপরে আমরা ইতিমধ্যেই যমুনা নদীর পরে আমরা মাল্টিপারপাস যে ব্রিজ আমরা করেছি, সেখানে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এটি প্রয়োজন যেটি সেই তুলনায় এটি সার্ভিস দিতে পারছে না। তার কারণ হলো এটি ওয়েট রেস্ট্রিকশন এবং স্পিড রেস্ট্রিকশন দুটো এখানে ইম্পোজ করা আছে, যে কারণে আমরা ডেডিকেটেড রেল সেতু, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, যমুনা রেল সেতু নামে আরেকটি ডেডিকেটেড রেল সেতু করছি, যেখানে ডাবল লাইন ডুয়েল গেজ এই ব্যবস্থা থাকবে, এবং এই প্রকল্পটি আশা করছি আমরা 24 সালে এটি সমাপ্ত হবে। যে একই সঙ্গে এ মাসের 25 তারিখে তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আমাদের পদ্মা সেতু। এই পদ্মা সেতু উপরে আমাদের রেল ব্রিজ আছে। এই পদ্মা সেতু যদিও সড়ক সেতু হতে আজকে উদ্বোধন হচ্ছে 25 তারিখে, কিন্তু রেল সেতুর জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে সেটা 25 সালে শেষ হবে। আমরা আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে এই সেতুর উপর দিয়ে আমরা রেল যোগাযোগ স্থাপিত করতে পারবো। তাহলে আমার প্রধান যে বাধা ছিল সে বাধাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও যেখানে আমাদের সিঙ্গেল লাইন সেখানে ডাবল লাইন আমরা করতেছি। আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং আমাদের পোর্ট যেগুলো আছে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্র যাতে সম্প্রসারিত হয় তার জন্য আমরা পোর্টের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করতেছি আমাদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই আমরা অভিজ্ঞতা বলেন, আমাদের লোকবল বলেন, সবখানে আমাদের কিছুটা ঘাটতি আছে, এবং ভারত তার যে রেল ব্যবস্থাকে যেভাবে গড়ে তুলেছে, আমি অনেকগুলো জায়গায় ঘুরেছি, তাদের বিভিন্ন কারখানা দেখেছি, তাদের নিজের যে সামর্থ্য এবং যে ইনস্টিটিউশন গুলো তারা যেভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে গড়ে তুলেছে, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি ভারতের রেল ব্যবস্থা, তাদের যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা যদি বাংলাদেশের রেলের জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে আমরা উভয় দেশেই উপকৃত হতে পারবো। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের যে ঐতিহাসিক যে সম্পর্ক ভারত বাংলাদেশের, যেটি আজকে এখন সোনালী অধ্যায় হিসাবে আমাদের ভারতের
মানবর আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী যেটা নরেন্দ্র মোদীজি বলেন যে সোনালী অধ্যায় সম্পর্কে, এই সোনালী অধ্যায় আরো দীর্ঘায়িত হবে, আরো অনেক উচ্চতায় যাবে এবং বাংলাদেশ ভারতের যে বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্ব আরো দীর্ঘজীবী হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের যে ভারতের রেলমন্ত্রী, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং একই সঙ্গে আপনি বাংলাদেশেও আসবেন, একবার কিছু কিছু বাংলা আপনি বলতে পারেন, আমি দেখেছি, কাজে এটি আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করেছে এবং বুঝতেও পারেন। কাজে এই সম্পর্ক আরো দীর্ঘায়িত হবে এবং রেল ব্যবস্থা যদি আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের রেল ব্যবস্থাকে সাবলীল করার জন্য যদি আপনাদের, তাহলে এটা সব থেকে বেশি আমরা দুই দেশের রেল ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণ আমরা উপকৃত হতে পারবো। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir. It was a very forceful words there, sir, that you expressed. And for the benefit of the media, I'd like to just highlight the main points of the minister's speech. He said that there is a blood relationship between India and Bangladesh because of the liberation war. The rail infrastructure was destroyed during the liberation war, and that needs to be reinvigorated. And he said that from 3,000 kilometers, the network came down to 2,500 kilometers. And the number of staff also came down to 25,000 because of the golden handshake to 10,000 people, which was given to the Bangladesh railway people. A separate railway ministry was formed under the current government of Sheikh Hasina ji. And he said that a lot of efforts are being taken by his ministry, and he has thanked the Indian Railways for partnering and in the development of Bangladesh Railways, single line to double line, broad gauging. And he mentioned about two very important projects. One is Jamuna, which is Brahmaputra becomes Jamuna in Bangladesh and Ganges becomes Padma in Bangladesh. So the two bridges over these two rivers, he has said that they are under construction. And on 25th June, the Padma Bridge, that is the Ganges Bridge, is likely to be completed. And the Bangabandhu Bridge, a new bridge on Jamuna, on which double line rail track will be there so that the trains can go that side, will be completed in 2024. And he has expressed his great satisfaction over this Mitali Express, and he hopes that the frequency, which is presently 2 days, can become 5 days. So I hope I have been able to summarize the main points for the benefit of the media. Thank you, sirs. And now we'll have the virtual joint flagging off of the Mitali Express by the two ministers. Yes, sir. As you can see, Jalpaiguri, the general manager. Right, we are flying off. It's historic journey of Jalpaiguri. It is indeed a real great and happiness to all of us. With this, we the close of flagging off the delegation level talks between the two ministers and the teams. But before that, sirs, if you would like to give some bites to the media, so jointly you want to speak. So few media people are there, so while on our way out, you can. Speech was. Okay, okay. So speech. Speech हो गया है. So I think तो
and I think our friends from the media have heard everything. So thank you very much. With this, we come to an end of this function. Thank you, sir. Thank you.